motion in a straight line. Motion in a straight line. So simply you can write that the chapter, it is nothing but kinematics. Kinematics. What is meant by a kinematics? The kinematics, it is nothing but we have to explain or studied about the motion of the body. Motion of the body without knowing any cause. Without knowing any cause. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కైనమాటిక్స్. అంటే ఈ చాప్టర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వస్తువు యొక్క చలనాన్ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తాము, స్టడీ చేస్తాము. ఆ చలనానికి సంబంధించిన కారణాలు, రీజన్స్ మనకి ఎలాంటివి అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు నోయింగ్ అబౌట్ ద రీజన్స్ బిహైండ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ, దట్ షుడ్ బి బిలాంగ్స్ టు ఏ డైనమిక్స్. డైనమిక్స్ అంటే వస్తువు యొక్క గమనానికి సంబంధించిన కారణాలు కూడా మనం స్టడీ చేస్తాము. ఇక్కడ ఓన్లీ వస్తువు యొక్క మోషన్ మాత్రమే స్టడీ చేస్తాం. సో మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, ఇఫ్ యర్ బాడీ can be moves in the straight line, that is nothing but one dimensional motion. So this one dimensional motion should be known as rectilinear motion. One dimensional motion is also known as the rectilinear motion. In our daily lives, all the objects, so many objects are, we have to see, they are in motion. Some of the objects are in a rest position. So these different types of object we are observing in our daily life. Here, what is the rest? What is the rest? If your body can be changes, if your body can changes its position with respect to, if your body can be changes its position with respect to the fixed point or with respect to the time, is called motion. If your body changes its position, ఒక వస్తువు తన స్థితిని, స్థానాన్ని with respect to fixed point or with respect to time, ఒకవేళ చేంజ్ అయినట్లయితే దాన్ని మోషన్ అంటాం. If your body cannot changes, if your body do not changes position with respect to the fixed point or with respect to the time, ఏ టైంలో చూసినా సరే ఆ బాడీ అనేది అక్కడే ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటామంటే రెస్ట్ అంటాం. సో ఇట్ కెనాట్ చేంజెస్ ఇట్స్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైం, then it can said to be a rest. If the same body will be changes its position with respect to the time or with respect to the its fixed point, then it can said to be motion. So this is the difference between the motion and rest. Okay, now we have to studying about the displacement and distance. So distance and displacement both are very very important topics. Distance, so this distance is known as the path length also. Distance is nothing but path length. Okay, so what is a distance? The distance, it is the total path length covered by the body. Path length covered by the body is called distance. Distance, it is the scalar quantity. Distance is the scalar quantity. It needs only the magnitude.
It has no direction. And displacement, coming to the displacement. The displacement, it is the vector quantity which is the shortest distance between two positions. The shortest distance between two positions is called displacement. So two positions are 2 points. Okay. So displacement, it is the vector quantity. It needs to explain magnitude and both direction, magnitude and also the direction. For example, so here a body from point A, there is a body at point A and it needs to moving to the point B. ఏ దగ్గర బాడీ ఉంది, ఆ బాడీ అనేది బి వరకు వెళ్ళాలి. సో అది ఏం చేసిందంటే ఏ నుంచి బికి ఇలా ఇలా ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే. అండ్ నౌ ద పొజిషన్స్, ఇట్ ఈస్ ద ఏ అండ్ బి, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్, ఇట్ ఈస్ ది displacement. It is the displacement. The displacement of these 2 points, it is the straight line. The displacement of these 2 points is the straight line. The actual path length, the actual path covered by the body is known as the distance. Okay. For example, here at point A there is a person. Here there is a point B. The person moves from A to B along in this path. So the path length covered by the body is known as the distance. How much distance he was moved or he was traveled? It is nearly 20 meters, I think so. 20 meter. Let it be 20 meter or let it be 50 meter. Now the displacement between these 2 points, it is the displacement. The displacement of these 2 points, it is the 25 meters only. The distance, it is the total path length covered by the body. The displacement is the shortest distance between the 2 points. Okay. For example, if your body is rotating in the circular path, here there is a point. A particle is moving like this, and reaches at point B. The distance traveled by the particle, the diameter of this circle, it is I think 5 meters. This is 5 meters. And the displacement of this particle, it is the shortest distance between these 2 particles. This is only 0.5 meter. The shortest distance, that is nothing but displacement. ఆ రెండు పొజిషన్ మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాము. ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్ వెళ్ళడానికి ఎంతైతే దూరం ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ టోటల్ పాత్ లెంత్ ని డిస్టెన్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ is the 0 point and this is the 100 meter point. The particle is started from the 0 and it is 1 meter or 0. It is at the point of B. Here the particle is moving like this and reach at the point B at this distance of the 100 meter. So here in this case, the distance of the particle, the total path length covered by the body, that is 100 meter. And also displacement. The displacement, it is nothing but the distance between the shortest distance between two successive points are the 2 points, between 2 points, that is the 100 meter. So here in this case, the distance and displacement is both are same. The displacement and distance both are same. For suppose if a particle is moving after reaches the point B, it can be moving in backward direction of
up to the 50 meter. Up to the 50 meter. 50 meter వెనక్కి వచ్చింది మళ్ళీ. Now the total distance, the total path length covered by the body, it is the from A to B, it is 100, and B to C, this is 50. The total distance it is 150 meter. The distance covered by the body, that is 150 meter. Now the displacement of the body, now the body is located at this point. The displacement it is from 0 to 50, this is the 50 meter. Displacement it is 50 meter, but distance is the 150 meter. Clear? So distance is the total path length covered by the body, but the displacement is the distance between 2 points, 2 positions. That is the displacement. So displacement it is the vector quantity and distance is the scalar quantity. Remember it. The SI units of distance and displacement both are is in M case or SI units it is meter and CGS unit is the centimeter. So this is very important. Thus the variation between the distance and displacement, this is the distance and displacement. And now let us discuss speed and velocity. Speed and velocity. What is the speed and what is the velocity? So these terms all are we are using in our regular daily life, but you should know about it very well. Okay? ఇవి మనం నిత్యం మన రన్నింగ్ లైఫ్లో వాడుతూనే ఉంటాము కాబట్టి వీటిని తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఎంతైనా ఉంది. స్పీడ్ అండ్ velocity. What is a speed? The speed it is nothing but the rate of change of distance. The rate of change of distance. The rate of change of distance of a body. So already you know that distance. Distance it is nothing but the path length of the actual path length traveled by the body, that is the distance. So here speed it is equal distance by time. You should remember the rate means you have to divide the physical component by the time. Rate అనగానే కాలంతో భాగించాలి. The rate of change of distance. So distance it is nothing but total path length covered by the particle, that by the time it is gives us the speed. So speed it is nothing but here speed it should be measured in the meter per second. So distance per meter, time per second, meter per second. And now coming to the velocity. What is the velocity? So velocity it is nothing but the rate of change of displacement, the rate of change of displacement. The rate of change of displacement is called velocity. So velocity it is nothing but it is equal displacement by time. So displacement it is nothing but change in the distance between the 2 positions. It is x2 minus x1. For example, if your body is moving from x1 to x2, then the displacement it is the x2 minus x1. The distance whatever the direction it taken. So for suppose if your body can be moves in this direction, so this is the distance covered by the body. But we need to take only displacement, that is x2 minus x1, the position, the distance between the difference between the positions. It is x2 minus x1 by time. This is the velocity. So velocity is the rate of change of displacement. Speed it is the rate of change of distance. Okay, this is very important. And now we have to discuss uniform speed and uniform velocity. So what is meant by a uniform velocity and what is meant by a uniform speed? So uniform speed is nothing but
If a body can be moving equal distances in equal time of intervals. సమాన కాలాలలో సమాన దూరాలు ట్రావెల్ చేయాలి. కాలాలలో సమాన దూరాలు ట్రావెల్ చేయాలి. ఒక వెహికల్ అనేది, ఒక వాహనం గంటకి 60 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. గంటకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తుంది? 60 కిలోమీటర్లు పర్ అవర్. ఒక గంటకి 60 కిలోమీటర్లు అంటే ఒక నిమిషానికి వచ్చేసి 1 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. రెండో నిమిషంలో వచ్చేసి ఇంకో కిలోమీటర్లు అంటే 2 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తుంది. మూడో నిమిషంలో అది 3 కిలోమీటర్ల దగ్గర ఉంటుంది. సో ప్రతి నిమిషానికి ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? 1 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. అలా 60 మినిట్స్ కి 60 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఈ విధంగా సమాన కాలాలలో సమాన దూరాలు ట్రావెల్ చేయాలి. ఇలా చేసినట్లయితే అది యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటాం. యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఏ బాడీ కెన్ మూవ్స్ ఈక్వల్ distances in equal time of intervals. సమాన కాలాలలో సమాన దూరాలు ట్రావెల్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా దీన్ని యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటారు. సో టైంకి స్పీడ్కి, టైంకి డిస్టెన్స్కి మనం గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ స్పీడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ వై యాక్సిస్. So then the graph should be like this. So this is the uniform speed. Okay, the line which is passing through the origin, it is a straight line. Okay, right. Now non-uniform speed. Non-uniform speed. What is a non-uniform speed? So here in the case of non-uniform speed, if a body is moving unequal distances in equal time of intervals, సమాన కాలాల్లో అసమాన దూరాలు ట్రావెల్ చేయాలి, లేదా అన్ఈక్వల్ టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఈక్వల్ లెంగ్త్, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. అంటే వేరు కాలాల్లో ఒకే దూరం ట్రావెల్ చేయాలి. సమాన కాలాల్లో వేరు దూరాలు ట్రావెల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గంటకి 60 నిమిషాలకి, ఒక గంటకి 1 అవర్కి 60 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేస్తే, ఒక నిమిషానికి 1 మినిట్కి 1 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేయాలి. ఓకే, ఇది సమాన కాలాల్లో సమాన దూరాలు ట్రావెల్ చేస్తున్నట్లు. ఓకే, అలా కాకుండా ఒక గంటకు 60 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తే ఒక నిమిషంలో 1 మీటరే ట్రావెల్ చేసింది అనుకున్నాం అనుకోండి. కిలోమీటర్కి మీటర్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది, యు నో దట్. ఓకే, అంటే ఒక గంటని నిమిషాలు 60 నిమిషాలుగా డివైడ్ చేస్తాము. 60 నిమిషాలు ఒక్కొక్క నిమిషానికి 1 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేయాలి. కానీ ఏం చేసింది? 1 మీటర్ ట్రావెల్ చేసింది. ఇంకొక నిమిషంలో దాన్ని కలిపి, అంటే ఇట్ మీన్స్ ఏదైతే 990 మీటర్స్ ఉందో ఆ 990 మీటర్స్ ని 1 కిలోమీటర్ కలిపి ట్రావెల్ చేస్తుంటది అనమాట. వేరు కాలాల్లో సమాన దూరాలైనా ట్రావెల్ చేయాలి, లేదా సమాన దూరాలని వేరు కాలాల్లో ట్రావెల్ చేయాలి, అన్ఈక్వల్ గా. సో హియర్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ ఈస్ ద యూనిఫామ్ స్పీడ్. అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్. వేరు కాలాల్లో సమానంగానే వెళ్తుండాలి, సమాన కాలాల్లో అసమాన వేరు దూరాలనే వెళ్తుండాలి. అలాంటి స్పీడ్ ఏమంటామంటే నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ అని పిలుస్తాము. ఓకేనా? సో నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ జనరల్ గా మనం ఏదైతే వాహనాలు రోడ్డు పైన వెళ్తుంటాయో అవి నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ లో వెళ్తాయి. ఒక్కోసారి మనం ట్రాఫిక్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం? స్పీడ్ గా వెళ్తూ ఉంటాం. ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? స్లో మోషన్ లో వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? ఈ విధంగా డిస్టెన్స్ మనం ఏం చేస్తాం? స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ట్రావెల్ చేస్తాం. ఇదంతా కూడా నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటాం.
నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్. ఏదైతే సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఆబ్జెక్ట్ తిరుగుతూ ఉంటుందో అది డెఫినెట్ గా యూనిఫామ్ స్పీడ్ లో ఉంటుంది. సో ఈ విధమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. అండ్ అలాగే యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. సో యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే ఈక్వల్ టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో వెలాసిటీ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి డిస్ప్లేస్మెంట్, స్పీడ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి డిస్టెన్స్. సో ఈక్వల్ టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఈక్వల్ వెలాసిటీ, ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతున్నట్లయితే దాన్ని యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటాం. సో యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, it is the time and it is the displacement. So then the graph should be like this. Here the slope of the graph, it is the v, where it is at plus b. This is the uniform velocity where v it is equal to at plus b, where b it is the slope. Here ఏంటంటే ఒక అంతర్ఖండం రూపంలో వస్తుంది, y axis ని ఖండించే అంతర్ఖండం. So this is the graph between the uniform velocity. Okay, right. So the units for the velocity, it is the meter per second. The dimension formula of the velocity, already write that in second chapter, that is velocity it is equal to lt minus 1, lt minus 1. Okay, now we have to discuss about the instantaneous velocity. Instantaneous. So this is the instantaneous velocity. The instantaneous velocity, it is the velocity of the body, the velocity of the body at any instant time, at any instant time. ఏదైనా పర్టికులర్ టైంలో ఆ బాడీకి ఉన్నటువంటి వెలాసిటీని ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటారు. ఒక పర్టికులర్ టైంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీ విల్ టేకెన్ టు టైమ్ టేకెన్ టు ద ట్రావెల్, ఇట్ ఈస్ 4 సెకండ్, 4 సెకండ్ల పాటు ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోండి. అందులో ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఎంత స్పీడ్ తో, ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది, సెకండ్ సెకండ్ లో ఎంత వెలాసిటీ, థర్డ్ సెకండ్ లో ఎంత వెలాసిటీ, ఫోర్త్ సెకండ్ లో ఎంత వెలాసిటీ. సో ఇలా పర్టికులర్ సెకండ్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు మనం తెలియజేసేటువంటి వెలాసిటీని ఏమంటాం అంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటాం. ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ. సో హియర్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ డెల్టా v it is equal delta s by delta t. So it can be taken as limit of delta t tends to 0. So this is the instantaneous velocity. Instantaneous velocity and uniform velocity. So instantaneous velocityని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు అవి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. వెలాసిటీ ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ గా ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? ఉండింది. సో ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ అండ్ వెలాసిటీ ఆర్ ద instantaneous velocity and velocity of the body are equal at the uniform motion of the body, uniform velocity. If a body can be moved with the uniform speed or uniform velocity, so then the instantaneous velocity and the average velocity of the bodies are both are equal. Okay, uniform velocity lo vellali. Uniform velocity ante uniform velocity means the uniform velocity, it is meaning that the particle is moving the equal displacements in the equal time of intervals. Then the body should said to be equal uniform velocity. Uniform velocity తో వెళ్ళేటువంటి యూనిఫామ్ మోషన్ లో ఉన్నటువంటి ఏ బాడీ అయినా సరే దాని ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ అయినా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దాని యావరేజ్ వెలాసిటీ అయినా అండ్ వెలాసిటీ అయినా అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. So very important point, at the uniform velocity, instantaneous velocity and the average velocity both are equal. So what is the average velocity here? Again, the average velocity and average speed. So average velocity and average speed, but first you have to see average speed. Average speed, it is nothing but average speed. Average speed. So average speed, it is the total distance. Speed refers only the distance. Total distance by total time.
total distance by total time. The total distance by total time, it is nothing but average speed. And coming to the average velocity, it is nothing but total displacement by total time. Total displacement by total time gives us the average velocity. Okay, so average velocity is the total displacement by total time. Average speed is the total distance by total time. Now look into the one of the average speed definition. So let us see. If a body moves equal distance, if a body can be moves half of the distance with speed v1, half of the distance with the speed v1, and half of the distance with the speed v2, find its average speed. Half of the distance with the speed v1 and half of the distance with the speed v2. Find its average speed. So already you know that average speed, it is the average speed is equal total distance by total time. So the total distance, it is equal, how much distance it is? Half of the distance plus half of the distance. The distance, it is equal here, total distance s by t, time taken. Okay, so total distance, it is, at first you have to take half of the distance plus half of the distance, that is nothing but s by 2 and plus of s by 2 by time. It is equal speed into velocity. Time is equal distance by speed. You know that speed v is equal distance by time. It is equal distance by speed. Now here the total time, it is equal at first total time t1 and t2. So here it is the total time, nothing but half of the distance for time taken t1 and remaining half of the distance time taken to t2. So you can write that s by 2 and plus s by 2 by t1 is equal s by v1. It is at first half of the distance, it is nothing but s by 2 into v1 and plus the second half of the distance by speed, it is v2. You can write s by 2 plus s by 2, it is the s by, where and s should be common here, 1 by 2v1 plus 1 by 2v2. Clear? S gets cancelled. So 2v1 v2 is the LCM here. 2v1 v2 is the LCM. 1 by, you can write 2v1 v2, where is v2 plus v1. You have to write that, whereas 2v1 v2 by v1 plus v2. So this is the average speed, where if a body can be moves half the distance with the speed v1 and remaining of the distance with the speed v2. అంటే మనం ఒక 100 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నాం. 100 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అందులో సగం దూరాన్ని, అంటే 50 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని నేను 50 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ చొప్పున వెళ్ళాను, అంటే విత్ స్పీడ్ v1. రిమైనింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఏం చేశానంటే 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ డిస్టెన్స్ చేశాను. రోడ్డు బాగాలేదు, ఇంకేదో బాగాలేదు కాబట్టి డిస్టెన్స్ నేను స్పీడ్ మార్చుకొని వెళ్ళాను. అలాంటప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్
2v1 v2 by v1 plus v2. 2v1 v2 by v1 plus v2. Very, very important. This is the average speed. And one more example you have to see. If your body can move half of the distance with the time t, with the time half of the distance with the time t, t1, and remaining half the time the body moves half the time with the speed v1, and remaining half the time with the speed v2. What is average speed? What is average speed? The question, the change in the question, it is observed here. First question lo half the distance with the speed v1. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో half the time with speed v1. Time ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది. The solution it is here. So already you know that average speed it is equal distance, total distance by total time, total distance by total time. So total distance is equal velocity into distance is equal speed into time. How much speed here? v1 speed. How much time here? t time, and plus speed into time. Sorry, total distance is equal speed into, you can write that total distance by total time. The total time it is nothing but half the time plus half the time of the time, that is the total time. The total distance is equal, total distance it is nothing but, what is that here? Distance is equal, where speed it is equal distance by time, where distance is equal speed into time. The first time it is the v1 speed into time and plus v2 speed into time. So this is the total time. You can simplify the t will be common here, v1 plus v2, and by t will be common here, t by 2 plus t by 2. 1 by 2 plus 1 by 2, it is 2 by 2, it is 1. So when t gets cancelled, so here what is that? T will be common, 1 by 2 plus 1 by 2. You can write 1 v1 plus v2, right? Here half the time t by 2, half the time t by 2. It is into 2. So there is v1 plus v2 by 2. The time it is the t by 2, time it is the t by 2. T by 2 will be common here. Here t by 2 will be common, 2t will be there. Then t gets cancelled. Here 1 by 2 plus 1 by 2, it is the 1, and v1 plus v2 by 2. So this is the average speed. Both cases are slightly different. Half of the distance with the speed v1, half the time with the distance with the speed v2. ఓకేనా? సగం దూరాన్ని v1 స్పీడ్ తో అంటున్నాడు, సగం కాలంలో v1 స్పీడ్ తో వెళ్ళింది అంటున్నాడు. రెండు డిఫరెన్సెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ కేసులోనేమో 2v1 v2 by v1 plus v2, సెకండ్ కేసులోకి వచ్చేసరికి ఏమో v1 plus v2 by 2. ఇక ఇంకొక కేసు ఏంటంటే పర్టికులర్ గా టైం మెన్షన్ చేస్తాడు. పర్టికులర్ టైం మెన్షన్ చేయడం అంటే ఇఫ్ యూ బాడీ మూవ్స్ విత్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇన్ ద టైమ్ t1 విత్ ద స్పీడ్ v1. t1 టైంలో v1 స్పీడ్ తెలింది, t2 టైంలో v2 స్పీడ్ తెలింది. సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ అంటాడు. సో అప్పుడేమవుతుందంటే యావరేజ్ స్పీడ్, సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ v1 t1 plus v2 t2 by time taken, it is t1 plus t2.
Okay, so this is the average speed in specific time taken here. Okay, so these are the types of the average speed and similarly average velocity. Okay, right. Now the motion of the object we have to studying, we need to find some of the laws of equation of motion. Laws of equation of motion. So what are the laws of equation of motion here? Laws of equation of motion. There are laws of equation of motion. The first equation, it is the V is equal U plus AT. V is equal U plus AT. The second one, it is the S, it is equal UT plus half AT square. And third one, it is the V square minus U square, it is equal to AS. And the fourth one, it is the Sn is equal U plus A into N minus 1 by 2. So these four equations are laws of equation of motion. So how we can derive these four equations? You know that displacement of the particle S, it is equal velocity into time. Velocity into time. What is the velocity here? Average velocity into time. Average velocity into time. Where S, it is equal average velocity V plus U by 2 into time. Average. Already we derived the equation. Average velocity. And here 2S, it is equal V plus U into T. Into T. From this you can write that you can write that where U, it is the V is the U plus AT, just you have to write. So first equation solve చేద్దాం ఒకసారి చూడండి. First equation ఎలా solve చేస్తాం అంటే V is equal U plus AT ని, see that from the acceleration of the body you can write that acceleration, it is equal velocity by time. Velocity by time. Velocity by rate of change of velocity. So which velocity it is? Average velocity by time. It is average velocity nothing but V plus U by change in velocity. Rate of change of velocity, it is means V minus U by T. So V by T, V it is nothing but rate of change in velocity, it is equal final velocity minus initial velocity. V minus U by T. A, it is equal V minus U by T, and AT is equal to V minus U, and V, it is equal AT plus U, that is equal V is equal U plus AT. So this is the first equation of the laws of equation of motion. V is equal U plus AT. So remember this one, V is equal U plus AT. Now you have to derive one more equation. So from the displacement of the particle, where displacement S is equal velocity into time. Velocity into time. So what is the velocity here? Average velocity, that is V plus U by 2 into time. So V plus U, V it is nothing but U plus AT here, plus U by 2 into T. V stands for U plus AT. I just substituted V is equal U plus AT. U plus U, it is 2U plus AT by 2 into T. You can multiply by the 2UT by 2 plus AT square by 2. 2 gets cancelled. It is UT plus of AT square. This is nothing but S. S is the UT plus half AT square. S, it is equal UT plus half AT square is the second derivation for the laws of equation of motion. Okay now? Right. And also we can derive the equation, third equation, V square minus U square, it is equal to AS. So from the displacement we have to derive one more equation, that is V square minus U square is equal to AS. For this, the displacement already you know that it is average velocity into the time. V plus U by average velocity, it is equal V plus U by 2 into time. So 2S, it is equal V plus U into time. T should be here. It is 2S by T is equal V plus U. So this is the equation 1 here. And similarly you can write that acceleration of the body, A, it is equal change in velocity, that is V minus U by time.
rate of change of velocity. Where at is equal, you can write that v minus u. So this is the equation 2. From equation 1 and 2, you have to multiply v plus u into v minus u. v plus u into v minus u. You can write that 1 into 2. You just do 1 into 2. LHS into LHS, RHS into RHS. This is RHS, v plus u into v minus u is equal 2s by t into at. Where tt gets cancelled, v plus u into v minus u, it is a plus b into a minus b, that is v square minus b square. Sorry, v plus u into v minus b, that is v square minus u, where it is 2as. A plus b into a minus b is equal a square minus b square, like this. V plus u into v minus u is equal v square minus u square into 2as. So these are the fundamental equations of laws of equation of motion. ఈ లాస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ని ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఎలాంటి ఈక్వేషన్ వాడాలి, ఎప్పుడు ఏ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలి అనేది కాన్సెప్ట్ లో నేను ఒక వీడియో చేశాను. అది మీకు ఐకార్డ్స్ లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. రైట్, అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ సమ్ న్యూమరికల్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఫర్ గెట్టింగ్ ది straight line motion, we have to, there are some equations also, that is time of ascent and time of descent, maximum height and range of the particles. Only the range, it is the projectile motion, that is in 4th chapter, but in this chapter we have to use the vertical motion. The vertical projection of the body here, if a body can be moved in the vertical direction, then you have to write that if a body from the ground point, you have to project your body. Here the mass of the body should be here. The object is moving in upward direction. The acceleration should be here, negative sign. And the final velocity of the body, it is equal 0. You have to project your body with initial velocity u. If we can throw vertically a body with the initial velocity u, then it can reaches the distance of height h. Height h. The vertical distance traveled by the body, that is height h, from the initial point, ground point. The initial velocity of the body, it is u, and the final velocity of the body, v is equal 0. So here, how we can derive the maximum height? The maximum height of the body should be here, maximum height. So it can be h maximum. The maximum height is nothing but the time taken to the body to reach until its final velocity is equal to 0. The time taken to the body until the time taken to the body, sorry, here what I am saying here, it is maximum height. The distance traveled by the body until its final velocity is equal to 0. Until its final velocity is equal to 0. So that is the h maximum. This is the maximum height. ఒక వస్తువును పైకి విసినప్పుడు దాని ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అయ్యేంత వరకు ఎంత దూరం అయితే ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ డిస్టెన్స్ నే మాక్సిమం హైట్ అంటాం. ఆఫ్టర్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఇట్ కెన్ బి ఫాల్ డౌన్. ఇట్ విల్ బి ఫాల్ డౌన్. సో ఏదైతే వెలాసిటీతో విసురుతామో కొంత ఎత్తుకు వెళ్ళిన తర్వాత శూన్యం అయిపోతుంది వేగము. ఆ శూన్యం అయ్యేంత వరకు ఎంత దూరం అయితే ట్రావెల్ చేస్తుందో దాన్ని గరిష్ట ఎత్తు అని పిలుస్తాం. సో హియర్ ఇక్కడ దీని గరిష్ట ఎత్తు చూసినట్లయితే మనం ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తెలుసు, ఫైనల్ వెలాసిటీ తెలుసు, and acceleration తెలుసు, and displacement కూడా తెలుసు. So whereas u it is equal u, v is equal 0, a it is equal minus g, and s it is equal h. ఈ 4 టర్మ్స్ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ లో v square minus u square is equal to 2as. Okay, this simply v is equal 0, 0 square minus u, it is nothing but u square, it is equal 2 into a is nothing but minus g, because of it will be moves upward direction. In upward direction, the acceleration due to gravity is negative sign, and s it is equal h. You need to find the h. It is equal minus u square, it is equal minus 2gh, where minus minus gets cancelled. H it is equal u square by 2g. H is equal u square by 2g. So this is the maximum height of the body. The maximum height, it is the u square by 2g. Okay, this is the formula to find the maximum height. And coming to the time of ascent, what is the time of ascent? The time taken to the body to reach the maximum height. Maximum height ని చేరడానికి ఎంత టైం అయితే పడుతుందో దాన్ని టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటారు. దాన్ని TA తో డినోట్ చేస్తారు. టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్. టైమ్ ఆఫ్ ascent. TA.
So time of ascent, it is nothing but the time taken to the body to reach the maximum height. From the V is equal U plus AT. From V is equal U plus AT, where V is equal 0 here, the final velocity of the body at maximum height is equal 0. And U, it is the initial velocity U, already you know that. From A, it is equal minus G, the vertical body. And T is equal time of ascent, TA. Where you can write that 0, it is equal U minus GTA. And GTA is equal to U. TA is equal to U by G. TA is equal U by G. So this is the time of ascent of the body. Time of ascent of the body. ఆరోహణ కాలం. ఒక వస్తువు గరిష్ట ఎత్తుని చేరడం కోసం ఎంత టైం అయితే పడుతుందో దాన్ని ఆరోహణ కాలం అంటాం. The time taken to the body to reach its maximum height. That is the time of ascent. Time of descent. What is the time of descent? The time of descent, it is the time taken to the body to reach the ground point from its maximum height. Maximum height నుంచి గ్రౌండ్ కి చేరడానికి పట్టే కాలం. సో భూమి నుంచి మాక్సిమం హైట్ కి ఎంతైతే టైంలో వెళ్తుందో అదే టైంలో భూమి నుంచి కింద పడుతుంది. సో టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. దీన్ని టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అని పిలుస్తాం. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ TD. సో TD it is also U by G. So time of ascent and time of descent always equal. అంటే భూమి నుంచి పైకి విసిరిన వస్తువు గరిష్ట ఎత్తును చేరడానికి ఎంతైతే టైం పడుతుందో గరిష్ట ఎత్తు నుంచి కిందికి చేరడానికి కూడా అంతే టైం పడుతుంది. ఓకే, గరిష్ట ఎత్తు చేరడానికి పట్టే కాలం టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అయితే గరిష్ట ఎత్తు నుంచి కిందికి భూమిని చేరడానికి పట్టే కాలాన్ని టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటాం. ఈ రెండు ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. TA is equal U by G as well as TD is equal U by G. Now let us discuss about the time of flight or total time. Total time. The total time, it is nothing but total time. It is nothing but capital T. The total time taken to the body to reach the ground point. The total time taken to the body to reach the ground point. From its the total time, it reaches the maximum height, it reaches the ground point. So this is the total time. It means total time, it is equal to TA plus TD. TA plus TD. Where TA, it is equal to U by G and plus U by G. It is nothing but G will become U plus U, that is 2U by G. 2U by G. So this is the total time or time of flight. Total time or time of flight. Okay. So these are the factors you have to know in this chapter. These are very, very important. Let us start our next topic. In our next topic, I will be explaining with some numericals. So this is a very, very important chapter.